Hi all. Have you ever wondered why bacteria come in so many different shapes? Some are round, some are rod shaped, and some even spiral. In today's video, we are going to break that down in a very simple way. Welcome to Decode Microbes. I'm Gayatri Devi, and here we make microbiology easy to understand for students. Okay, now let's start. So, first of all, why are we even learning this? See, why are we even studying about different shapes and what is the importance of this? What is the relevance of this topic in our subject? See, when we observe bacteria under microscope after gram staining, we don't simply say it is round or rod shaped bacteria. We use proper scientific terms like cocci, bacilli, spirillum, like that. So, this is very important for both the theory exams and for the practical exams too. അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബയോളജീൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൽക്കം ഓൾ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി. ഓക്കെ, now let's go to the major bacterial shape. So simply ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയ ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ ദിയർ ബേസിക് ഷേപ്സ്. See, it's very simple. You can see round shape, that is why it is known as cocci. Rod shape, that is why it is known as bacilli. It is coma shaped, they are known as vibrio. And the other helical in shaped and curved in shape, they are known as the further, which I will explain further. Okay. So now let's concentrate into the cocci and their arrangements. Okay, see, cocci, they are spherical bacteria, but here is an interesting part about cocci. See, after the cell division, they may remain attached in different patterns, and this is the arrangement of bacteria. സി സെൽ ഡിവിഷന് ശേഷം ഈ ബാക്ടീരിയ ഏതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണോ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ പെയർ, യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിപ്ലോകോക്കായി. So it's as simple. So that its arrangement depends on the cell division. So now the single cells, they are known as micrococcus, and when their cells appear in pair, it is known as diplococcus, and then when they appear in the form of chain, it is known as streptococcus, and when it appear in the form of cluster like a bunch of grapes, like grape like structure, then it is known as staphylococcus. And then we have tetrads. They are known as the group of 4. You can see 1, 2, 3 and 4. They are known as tetrads. Okay, and then last we have sarcina, which forms like cube like packets, as you can see here. Okay, now remember, this is an exam tip, you can write it down. Arrangement is based on how they divide and stick together. Okay, let's move on to the next one, which is bacilli. So let's see bacilli and their arrangements. Okay, so these are rod shaped bacteria, and here you have to notice the single rod shaped bacterium, if it is only one, then we call it as bacillus. So the bacillus is a singular form and bacilli is the plural form for it. Okay, now same, they also show different arrangements like single bacillus, streptobacillus, diplobacillus, like that. Okay, now yeah, single bacillus, diplobacillus, if it is arranged in pair, if it is arranged in chain, it is known as streptobacilli. And then another one, you can see here, it is cocobacillus. So you see, we learned coccus, we learned bacillus. Now what is this cocobacillus? Okay, sometimes very short bacilli look almost oval, so that is why we call them cocobacilli. Clear? Then we have palisade arrangement, which is, you can see, side by side. It's like stacking. See, it is side by side arrangement. It is known as palisade arrangement. And then we have coroniform arrangement, which are irregular club shaped rods. You can see here. Okay, now let's go to the next one, which is spiral forms of bacteria. Spiral form of bacteria. Okay, yeah, see, you can see there is 3 main types. One is vibrio, which is coma shaped. Another one is spirillum, which is rigid and spiral. And then we can see spirochete, which is flexible and corkscrew like. See, all look similar, but they are structurally different. So the
key difference or the memory trick is, see, this is very important exam point. Okay, so if the spiral is rigid, then it is spirillum. Okay, if it is seen flexible and corkscrew like, it is spirochete. And if it is comma shaped, it is vibrio. We will learn its example clearly. Okay, as you can see here, the examples given is, for vibrio it is vibrio cholerae, and spirillum it is spirillum voltens, and in the case of spirochete we can see here it is Treponema pallidum, which causes syphilis. Okay, now let's go to the next type of bacteria, which is pleomorphic bacteria. Pleomorphism. What is pleomorphism? It is the ability to show variable shapes. അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും? Why is it showing variable shapes? You can see in the background there is cocci, there is diplobacilli, there is so many different shapes, like there is spirochetes, there is so many different shapes. So ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്, വാരിയബിൾ ഷേപ്സിൻ്റെ ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സെയിം സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ്, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പ്ലിയോമോർഫിസം. ഓക്കെ, ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ. അതിൻ്റെ സെൽ വാൾ സ്ട്രക്ചർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓർ മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് ദേ ത്രൈവ്. Okay, so that means there is no fixed shape, and it is common in bacteria which are lacking rigid cell wall. See, ഒരു rigid cell wall ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ rigid cell wall ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is known as pleomorphic bacteria. So the examples are Mycoplasma. See, Mycoplasma, they don't have cell wall, that is why they can change their shape. And Corynebacterium, they also have been seen in irregular forms. Okay, clear? Yes, so this is the table which I have made, in which you can see the example, and I have also added the key clinical significance. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക. ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫെർദർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്ഫെറിക്കൽ, യു ക്യാൻ സീ സ്റ്റെഫലോകോക്കസ് ഓറിയസ്, ആൻഡ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് എസ്ചെരീഷ്യ കൊലായി, then coma shaped vibrio cholerae, rigid spirillum or spirillum, you can see spirillum voltens, and then flexible corkscrew spirochete. The best example you can write is Treponema pallidum. It is a causative agent of syphilis. Syphilis is a sexually transmitted disease. Okay, now in pleomorphic bacteria, the best example is Corynebacterium diphtheria. You heard about diphtheria, right? So it is the causative agent of diphtheria, and it is characterized by throat pseudomembrane. So that doesn't matter here. Now you have to learn the example organism. Okay. Now, coming back to the question, why do bacteria have different shapes? Now the simple answer is, ബാക്ടീരിയ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിനായിട്ടാണ് ബിൽഡ് ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് അവരുടെ ഷേപ്പിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈച്ച് ഷേപ്പ് ഗിവ്സ് ദം ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ സർവൈവൽ, മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. സി, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സീ കോക്കായി, ബാസിലായി, സ്പൈറൽ ഫോംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ ഷേപ്പ്. സോ ബാക്ടീരിയൽ മോർഫോളജിയാണ് ബേസിക്കലി ദ റിഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ എ ബാക്ടീരിയ ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ലിവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സ്. സോ I hope we got the answer for the question. Yes. And next വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് തിയറി, തിയറി പാർട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, വിച്ച് I'll explain the steps. Maybe I'll see if I can shoot a video on how to perform in the practical. So this will help you to visualize these bacteria under the microscope. So I want a suggestion from you people. From next video, I'll be following your syllabus step by step, but I'll also add the basic concept you need actually understand microbiology, not just memorize it. So you will be prepared both for exam and for the fundamentals also. If you prefer a more strictly syllabus based approach or more detailed basics, you can let me know. So thank you all. Hope you enjoyed. Share the session with your friends and enjoy studying. Bye bye.